continue with our discussion on CSC 134. I would like to invite all of you to introduce yourself. Ya, boleh buka kamera kalau siapa yang boleh buka kamera. Okay, you inform your name and a bit on yourself, like where you are from. Ya, currently kamu berada di mana? Ya, and maybe a bit background. Okay. Juliana, tak ada kamera dan speaker. Okay, jadi boleh tulis saja kalau siapa yang tak dapat. Okay, so that we know who is in this class, right? Okay, so I start with myself. Okay, my name is Encik Satria Arjuna bin Julaihi. Yeah, Satria Arjuna bin Julaihi. You can call me Encik Satria, Sir Satria. I'm from Kuching and staying in Kuching right now. Okay, a lecturer in UITM since 1999. Okay, and attached to the Faculty of Computer Science, yeah, and Mathematics. All right, I've been teaching CSC 134 for quite some times already. Okay, all right, so that's me. Okay, can we proceed with yang lain ni? Okay, yang saya baca dulu siapa yang sudah type sini. Juliana, ya, Juliana anak Bagah from Serian, work at JKR bahagian Kuching. Okay, right, welcome Juliana. Lagi boleh buka kamera dan mikrofon. Okay, kalau yang belum. Okay, saya jemput siapa lagi sini? Hello. Hello, siapa ni? Nama saya Afiq Syamsi Sirajuddin bin Syariman. Okay, Afiq. Berumur 28 tahun, bekerja di Jabatan Museum Sarawak. Okay, Afiq, kamera tak boleh buka Kamera rosak. Okay, bekerja di museum. Okay. Ya. Sebagai apa di museum? Pembantu keselamatan. Okay, sekarang museum masih belum buka Belum lagi. Belum buka lagi. Okay, okay. Nanti kalau seminar yang akan datang, kalau dah buka, bolehlah Afiq bagi tahu. Ya, you can tell us so that siapa yang lama sudah tidak jalan ke museum, bolehlah pergi museum. Alright. Okay, thank you Afiq. Next, siapa lagi? Okay, Rachel. Kita bagi Rachel dulu. Rachel kah? Okay. Okay, nama saya Rachel Sedai, anak di Senteri. Okay. Saya berasal dari Betong tapi sekarang saya tinggal di Kota Semarahan. Okay. Saya bekerja di SDK Chenghua Siburan. Okay. Sebagai pembantu pengurusan murid. Okay. Saya berusia 30 tahun. Okay, thank you. Rachel, alright. Yeah. Okay, welcome Rachel. Okay, next Kenny. Hi sir. Hi. Nama saya Kenny Bonster Nightgrind dari Kuching juga. Alright. Sekarang bertugas di APMM Motorbus. Apa tu APMM? Agensi Penguasaan Maritim. Okay, alright. So tinggal di mana tadi? Sekarang dekat Motorbus. Motorbus, alright. Okay. Thank you. Welcome Kenny. Jadi saya bacakan lagi siapa tadi? Okay. Adriana Nawal from Kuching, bekerja di College I System. Alright, welcome Adriana. Girl Breath, anak Debin from Bau. Ya, tidak bekerja tetapi menolong bapa saya bisnes. Okay, bagus. Seterusnya Nora Ziani binti Syafi'i, Kuching. Okay, asal dari Kuching, dalam swasta, ya, di sebuah bengkel di Jalan Tabuan. Alright. Seterusnya Amanda Janice, anak Jikem from Bau, work at Viva City Mega Mall. Alright.
Okay, welcome. Siapa lagi yang belum introduce diri? Boleh buat sekarang? Okay, dalam chat lagi. Tunggu dulu, saya baca dulu ni. Vanessa Senaya, tinggal di Kuching, berasal dari Betong, bekerja di Lembaga Minyak Sawit Malaysia sebagai setiausaha pejabat. Okay, next kita minta Andrew dulu. Andrew. Alright. Nama saya Andrew Anna Rowling. Saya berasal dari Kuching, Okay. Kuburan. Jadi saya sekarang bekerja di Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Okay, alright. Welcome Andrew. Okay, seterusnya Heriati. Okay. Assalamualaikum semua, Waalaikumsalam. selamat datang. Nama saya Heriati binti Abdullah. Saya berasal dari Kuching, bekerja sebagai pembantu tadbir di Perbadanan Sukan Sarawak. Saya Okay. berusia 40 tahun. Okay, welcome Heriati. Ada lagi yang belum introduce themselves? Boleh buka video kamera ataupun chat. Semua sudah kita. Okay, Zuriani. Is it? Alright. Salam sir, saya Salam. Zuriani, tinggal di Kuching, bekerja sebagai pembantu tadbir undang-undang di Mahkamah Tinggi Kuching. Okay, alright. Welcome Zuriani. Okay. Okay. Yang lain semua sudah introduce diri ke? Okay, sekejap saya check kalau ada. Okay, ada lagi ni. Cyprian. Betul ke ejaan saya ni? Cyprian Adam Nelson, anak jali, tinggal dan bekerja di Mukah. Alright. Saya bekerja di Pejabat Daerah Mukah. Okay. Welcome Cyprian. Kita ada berapa orang ni? 16 tu termasuk dua saya punya ni. Ada beberapa orang lagi belum masuk di sini sebenarnya. Ya. So let me tunggu sekejap ya. Saya letakkan Google Meet link ni, takut ada yang tak perasan Google Meet link ni. Saya letak dulu di dalam sini in our WhatsApp. Okay, sekejap. Mana tempat? So all of you have registered dalam You Future ya? Okay, Dah, dua. Alright, Dah, sir. okay. Okay, make sure you register sebab link dalam You Future tu dia hanya aktif 5 minit sebelum dan 15 minit selepas. Okay, ya betul. One of your classmate, betul dia dah beritahu saya, Camelia Jamie ya, tak dapat join due to quarantine. Jadi kita doakan Camelia ni cepat sembuh lah ya. Dan okay. Okay. Alright. Siapa tadi baru masuk tapi tak dapat masuk, is it? Tunggu. Sebenarnya ada seorang lagi. Tapi tak apa, kita continue first with our class. Okay. So let us start. Okay. Alright. Okay. Alright. So this is so today ada banyak juga benda yang saya nak bincangkan. Okay, because this is the first class. So we will start with the introduction with the introduction of the course. Jadi lepas tu kita cuba untuk nanti kamu tengoklah my lesson plan on what we want to achieve. Okay. Alright. So this course is CSC 134, Computer and Information Processing. So basically you will learn about information technology, about computer technology, dan yang pentingnya what I want to achieve from this course is for you to understand computer and technology, and if you have any question yang mungkin tidak berapa jelas dalam teks ke, that you have question regarding the usage of computer or technology in your life, ya, jadi boleh sama-sama kongsikan soalan tu nanti ya. Alright, let us continue. Okay. Okay, so this is our first seminar, okay, 23rd October.
Okay, so first of all, kita akan pergi course detail. So here I am showing to you the scheme of work. Okay, scheme of work ini saya akan upload kepada kamu. Saya belum finalize lagi sama ada saya nak pakai Google Classroom ataupun YouFuture. Okay, but I will let you know after this. Okay, sebab kalau Google Classroom tu dia punya advantage tu saya senang untuk monitor siapa yang belum hantar, siapa yang sudah hantar, macam itulah ya. Alright, but never mind, that's technical. Okay, first of all, the scheme of work. So this is CSC 134, Computer and Information Processing, 3 credit hours. Okay, so this scheme of work is amended to suit academic calendar for this year. Meaning that dia untuk ODL situation. Alright. So this is the learning outcome. Okay, you can go through yourself. Okay, teaching methodology, we will be doing seminars on theory and also lab. Alright, so this is important assessment. Yeah, assessment. I will incorporate this assessment in the lesson plan. Nanti kamu tengok. Yeah. So the first assessment 1, is assignment 20%, but it is divided to theory and lab assignments. Okay, and then assessment 2 is test covering from topic 1 until 4. This is 20%. Assessment 3 is group project, but saya tengah berfikir dulu macam mana. Kemungkinan besar saya tidak akan bagi group lah, saya akan bagi individual project ya, sebab kalau group project dia lebih sesuai kepada full time student. Jadi mungkin sebab jumlah pelajar pun tidak ramai, jadi I will make it an individual project, jadi senang untuk kamu buat sebab kamu pun tidak berjumpa ya, the fact that you don't meet. So I'm planning to do this as an individual project. Yeah? So the project is 10%, and then final assessment, it will cover topic 7 until 9, plus Microsoft Office question. Yeah? Jadi ni final assessment is 50%. So you can see the carry mark is 50%, the final assessment is 50%. So this code has a final assessment. If you have any question, you just type in the chat or terus tanya saja, buka microphone kamu and just ask a question. So this is the lesson plan. Ya, jadi saya letak lesson plan ini khas untuk EPJJ punya situation, sebab kalau lesson plan asal tu dia bagi kepada 14 minggu. Ya. But our lesson plan here I put based on seminar. Jadi senang kita tengok. Ya. So the first seminar is today. So we will cover 3 topics. Okay, I will cover also the word processing. Jadi kalau tidak sempat nak cover word processing, I will give you the word processing as a video or a voice note instruction. Jadi saya akan bagi Microsoft Word manual. Alright. So the activity for this seminar is a theory assignment, whereby I will give out the theory assignment today or tomorrow. Ya, saya tulis itu start 23rd of October. Jadi maksudnya announcement is today. The due is 12th of November, which is before seminar 2. Ya, jadi supaya masa seminar 2 saya dapat ingatkan kamu. Ya, because assignment is very important for you to submit, because it is easier to get high marks during the assignment. Kamu follow the rubrics and also the instruction, you might get a very high mark. Okay, so theory assignment dia dalam bentuk Word document, tetapi berdasarkan tajuk yang akan diberikan. Ya, so based on the topic that we cover actually in the seminar, jadi theory assignment. Jadi cara dia nanti yang kamu belajar dalam word processing itulah kamu akan guna juga teknik dia di dalam the theory assignment. So this is 10%. Okay, next seminar is in week 5. Okay, jadi saya tulis itu week 2, week 5 tu adalah minggu pengajian kita. Ya, kalau UiTM, the whole as you know, ada 14 minggu, 14 weeks, not including the break. Ya, so in week 5 is our seminar 2.
13 November. So we will cover another 3 topics. Topic 4, 5, 6. Okay, secondary storage system software, application software. And then in seminar 2, I will introduce you the spreadsheet software, Microsoft Excel. Yeah. So this is will have a lab assignment, okay, for 10%. Okay, starting from seminar 2 due 5th of December. Yeah. Jadi Microsoft Excel, so make sure you can get hold of this software. Ya. Jadi kalau tidak ada ataupun tidak dapat, jadi kita cuba untuk buat adjustment here and there. Ya. Lab assignment ni. Tapi jangan lepas seminggu dah bagi soalan, baru cakap, oh saya tidak boleh buat sebab saya tidak ada software ni. Jangan. Cakap awal. Ya. So the lab assignment here, I'm targeting to give you the Microsoft Excel related question. Ya. Jadi kalau ada problem, jadi kita boleh tukar soalan tu, tidak ada masalah. Ya. Because this CSC 134 is about technology dan dia letak definition lab assignment dia pun tidak spesifik, ya, bergantung dengan keadaan pelajar, especially in this ODL situation. Okay, and then mid semester break. Okay, followed by seminar 3 in week 8. This is December 2021. We will cover another 3 topics. So that covers all the topic, 9 topics. Okay, and we will do Microsoft PowerPoint. Yeah. Jadi lab ini kalau saya tidak sempat untuk cover, saya akan tunjukkan kepada kamu saja lab manual tu. Jadi kita sebab lab manual tu dia step by step, ya. Step by step dan sangat jelaslah dia punya arahan-arahan tu. So the project, okay, as I've mentioned just now, will be given to you as an individual project. So this project is done using Microsoft PowerPoint, ya. Jadi kamu akan buat satu topik menggunakan Microsoft PowerPoint, and then you will convert the Microsoft PowerPoint to a video, ya. Sama ada gambar kamu di situ ataupun it include narration, ya. Alright, seminar 4 is our test, okay. It will cover topic 1 until topic 4. Okay, this is 20%, okay, of your carry mark, and then special break itu 2 kali pula tu, ya, special break for 1 week. This is for Christmas and New Year, 25th December and 2nd January, and then seminar 5 is project presentation, ya, project presentation. Jadi project presentation ini we will do it in kita akan jumpa dalam Google Meet, tapi kamu akan mainkan kamu punya project itulah kepada saya, ya, one by one. Alright. Next, okay, ini sudah habis, jadi study week, final assessment and semester break. Alright. This is the recommended text. Okay, I will give you a few reading material as well for you to read and for you to refer, yeah, for your course. Alright, so any question regarding the lesson plan? Ada apa-apa persoalan? Okay, kalau tidak ada, ada? No, eh? Alright, so if you have any question later, boleh final exam. Final exam ni adalah ini final assessment ni. Sebab minggu dalam ODL ni kita tidak panggil final exam. Jadi ini tarikh dia belum ada. Jadi di sini ni kamu tengok sini 7 until 23rd of February, ya. So this is the final assessment. Jadi sebab tu tadi dikatakan dia disesuaikan dengan ODL. Jadi final assessment dia melibatkan topik 7 until 9, tetapi dia ada practical question juga. Jadi part C dia tu adalah practical question whereby you have to produce something using Microsoft Office.
Jadi kamu ada teori dan ada lab juga. Jadi kalau macam biasa, dia tidak ada Microsoft Office punya question, ya. Dia teori saja. Alright? Okay, so alright. Let us begin topic 1. Topic 1 is introduction to computers. Okay, these are the learning objectives. Okay, basically it introduced to you about a computer, about information system, the simple component of computer, the usage of computer, and so on. Okay, this is the outline of the topic 1. Okay, you can see component of computer, advantage, disadvantage, application in society, information system. All right, so we start the chapter with saying computers are everywhere. Okay, so especially during this pandemic, ya, kita makin banyak menggunakan komputer, kan? Makin banyak menggunakan komputer. Can you give me example? Boleh tulis dalam chat ataupun boleh cakap. Can you give me example of usage of computer? Ya. Aplikasi Zoom. Zoom, alright. Okay. Lagi? Ada yang lain nak jawab lagi? Untuk meeting. Kerja harian. Meeting ada, siapa lagi? Kerja harian. Kerja harian. Contoh apa kerja harian tu? Game programming. Buat game, buat programming lagi. Kerja harian tadi belum ni lagi? Rekod data. Okay, rekod data. Ada yang jawab statistik. Ada yang pernah buat belian online kah? Ada. Ada. Itu sudah tentu kan. Selalunya orang tunggu 10-10. Jadi akan datang ni 11-11 kan. So those are example of computers. Sebab tu dia kata computers are everywhere. Lagi sekarang ini dengan norma baru ni kan. Jadi setiap kali kita nak pergi masuk office ke, nak masuk kedai ke, apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Kita scan apa? Scan MySejahtera. Scan MySejahtera. So MySejahtera is an example of a computer application. Ya. So sebenarnya bila kita kata komputer, dia sudah bukan komputer bermaksud personal computer ataupun laptop. Ya, dia lebih kepada devices sekarang, ya. Telefon pun komputer, jam pun sekarang komputer, and so on, ya. So that's why it says computer are everywhere. Alright, so sini definition of computer. Tapi what I want you to focus is when we talk about computer, jadi komputer ni memproses maklumat, information processing, ya. Sebab kalau kita contoh tadi MySejahtera kan, jadi MySejahtera dia di situ kita buat saringan kita tidak biasanya. Jadi kalau tidak, semua tidak ada batuk, tak ada sesama, jadi kita tidak mempunyai risiko, ya. Ataupun kalau tempat tinggal kita tu, adakah kita berada di tempat tinggal yang dalam PKPD ke, ataupun dalam ada jangkitan ke, ataupun adakah kita mendapat jangkitan, semua itu diproses dalam MySejahtera, ya. Kita sudah dapat vaksin misalnya kan, vaksin pertama, kedua, jadi ini semua dalam MySejahtera dan ini semua maklumat yang diproses, ya. So cara memproses maklumat, information processing cycle, dia punya keyword dia IPO, ya. You can see in the slide there, input, processing, output, ya. Input ini masukkan data. Masukkan data misalnya kita divaksin, jadi orang yang bekerja di tempat vaksin tu pun memasukkan data kita, nama kita, kalau kita sudah divaksin first time, where, when. Lepas tu data ni diproses, dan kemudian data ni ada outputnya. Misalnya Kementerian Kesihatan nak memberi laporan berapa peratus penduduk Malaysia sudah divaksinasi. Berapa peratus yang divaksinasi menggunakan vaksin ini, menggunakan vaksin itu. That is the output. So information, input, processing, output. So that is the information processing cycle. Alright. So these are the components of a computer system. 4 components. The first one is system unit. Okay. This is system unit.
Jadi dia kata sini will be covered in topic 2. Jadi dia ada topik dia sendiri. The second one is input-output devices. So you can see here, these are all the devices that we use. Jadi kamu kena ingat apa input, apa output. Ya, jadi later kita akan belajar, akan tengok because this is in topic 3. Ya, in topic 3. These are input devices. Kamu tengok keyboard, mouse, touch screen, sama ada computer touch screen ataupun on our phone, also touch screen, touch screen pad, biometric devices, ada tempat kerja yang kamu input pakai tangan. Smartwatch is also a device. Smartwatch, kalau dia ada smartwatch itu ada touch screen, so it is an input device. Jadi input ni data masuk ke dalam komputer, ke dalam device tersebut. Jadi bukan sekadar keyboard, bukan sekadar mouse, tapi juga macam ni, barcode reader, optical mark recognition, microphone, graphic tablet and so on. Penggunaan stylus, those are input sebab dia memasukkan maklumat ke dalam komputer. And then output device pula mengeluarkan maklumat tersebut. And the form of the information can be text. Jadi text ini yang paling popular output device is screens. Dekat komputer, dekat telefon, dekat tablet, ataupun hard copy using a printer. Jadi printer is an output device. Tapi kalau printer kita ada scanner dan printer, so it is input and output. A coupled system. Jadi dia ada input, scanner, dia ada output, printer dia. Audio, speaker, video, you can have this video or graphics, dan kalau tadi kalau misalnya smartwatch, dia boleh jadi input kalau dia ada touch screen dan dia boleh jadi output bila kita dapat tengok dia punya monitor tu. Begitu juga dengan smartphone, input and output devices. Okay, so this is component of computer. So another component of computer is secondary storage, simpanan. So any type of storage of data is referred to as secondary storage. Jadi kamu boleh tengok sini yang kita familiar, flash drive ataupun USB drive, dan termasuk jugalah macam ni memory card, untuk telefon, untuk kamera, jadi di dalam komputer kita ada solid state drive, internal hard disk, network attached storage devices, CD, sekarang orang dah kurang menggunakan CD, dan termasuk juga storage smart card, macam my card kita tu, dia adalah juga secondary storage sebab dia ada chip. Our credit card or debit card are also storage sebab dia mempunyai maklumat di dalam tu. Alright, this is secondary storage. And then communication is another part of computer. Jadi communication, of course, it involves internet, if we want to go far, or it can also be Bluetooth, or any form of communication between one device to another device. Jadi ini adalah salah satu komponen komputer. So again, 4 components of computer. Let us look back. The first one is system unit. Okay, terdiri daripada motherboard dalam ni, microprocessor, memory. Okay, system unit. The second one is input-output device. Okay, the third one is secondary storage. The fourth one is communication. Alright, advantages of using computer. So soalan-soalan macam ni selalu juga keluar dalam sama ada test ataupun exam. Jadi kamu kena test ataupun final assessment lah sekarang ni. So ini soalan yang very general and you can tell anything about this. Advantages and disadvantages. Cuma bila kamu dalam konteks ujian ataupun exam nanti, assessment, kamu kena ada cara ataupun teknik menjawab berdasarkan dia punya soalan.
dan juga markah. Ya, for example, if the question asks you list 3 advantages of using computer. Jadi bila dia list, biasanya list ini satu jawapan, satu markah, dan juga list tidak perlu elaborate. Ya, you don't need to explain. Ya, so macam list 3 advantages of using computer. We do our work fast. It is reliable. You can store a lot of things in a computer. Jadi itu sudah cukup untuk dapatkan 3 markah. Kalau soalan tu 3 markah. So kalau soalan tu elaborate or explain the advantages of using computers, markah dia 6 misalnya, dan dia tidak bagi tahu berapa banyak, so you need to structure your answer to reflect the marks. Contohnya markah dia 6, jadi kamu boleh, sebab dia minta kamu explain bukan list, ya. Jadi biasanya 1 point itu 2 markah ataupun 3 markah, ya. So you can explain, for example, 2 advantages, tapi panjang sikit dia punya explanation, ataupun 3 advantages, ya, with 2 sentence. Contoh, we can communicate. The first advantage of using computer is ability to communicate, from one point to another. By using computer, for example, our smartphone, we can communicate with our friends and family that is staying in another city or another state, for example. Jadi itu sudah 2 point, jadi 2 markah. Jadi kalau kamu nak dapat 3 markah, jadi for example of communication using computer is we can use our smartphone, we can use our text messages like WhatsApp, or also doing video call. Jadi 3 marks, ya. Jadi again, kalau macam contoh dia tidak bagi tahu berapa banyak, but giving marks saja, so you look at the marks, so you do your strategy, ya. Kalau 6 markah, kamu boleh jawab 2 point, tetapi setiap point tu ada 3 elemen dia, ya. Ataupun 3 perkara, setiap perkara tu ada 2 point, ya. So those are things that you need to look at, when you answer or handle questions. All right. Type of computer, so there's a personal computer, mid-range, mainframe, supercomputer, so personal computer, secara singkat dia panggil PC. Personal, why? Because it can be owned by one person, sebab harga dia boleh milik seorang, dan dia punya size pun boleh digunakan oleh seorang, so you can see here a desktop, laptop, dia tak panggil, sebab wearables ni boleh jadi macam ni, smartwatch kan. Tetapi sekarang ni sudah ada teknologi baru, misalnya Google Spectacle, Google Spectacle ataupun Smart Spectacle. Lepas tu ada banyak lagi aplikasi lain yang wearables, Ada aplikasi yang boleh diletak di badan, dia boleh menyukat denyut nadi, dia boleh menyukat tekanan darah, suhu, dan juga ada alat komputer yang boleh ditelan. Ditelan, dan bila dia ditelan, dia akan go through our body system, dan bila dia masuk dalam body system kita itu, jadi dia di dalam badan kita, dia boleh dibaca. Device itu boleh dibaca, read by a computer or a scanner outside of the body. Jadi scanner tu akan baca alat tersebut. Alat tersebut boleh bagi macam pH dalam perut misalnya, apa lagi benda-benda lain, yang susah untuk kita dapat kecuali menggunakan darah saja. Tetapi satu teknologi baru adalah kita boleh telan device itu. Dia besar macam tablet, tapi dia boleh membaca, keadaan badan di dalam badan kita. So those are wearables.
Okey, jadi ni tadi server. Okey, server biasanya untuk simpanan data but being shared over the internet. Yeah. So that is server. Mainframe. Okay, these are powerful computer. Okay, for speed and data storage. Supercomputer. Okay, the fastest and most powerful computer. Jadi kalau nak ingat, what is the most powerful computer? Ingat supercomputer. Jadi ini banyak digunakan untuk kaji cuaca, sebab cuaca tu banyak proses bila dia nak baca data berkaitan dengan cuaca tu, dia banyak pengiraan. So they use either mainframe or supercomputer. Lepas tu animation. Ya, animation menggunakan supercomputer. Ya, macam nak buat animasi, contohnya macam animasi di Malaysia kan, kita ada Boboiboy, ada Upin Ipin, ya. So di peringkat awal syarikat-syarikat ini mereka belum mampu untuk beli superkomputer sendiri, so they use a superkomputer yang ada dekat Cyberjaya, ya. Jadi government own computer complex yang ada superkomputer, so when they want to produce this animation, mereka kena pergi di situ untuk buat animation mereka, ya. So that is supercomputer, the most powerful and the fastest computer. So this is application in society. Kalau tadi advantage and disadvantage, ini pula penggunaan komputer. Just like what we have discussed just now, at workplace, ya, di tempat kerja, kita boleh guna komputer untuk proses maklumat, untuk communicate, ya, email, education. Now we are using computer in our education system. We have learning management system macam UFuture, ya, yang generalnya kita panggil LMS, ya, UFuture tu, learning management system. Kita boleh guna Google Classroom, we use email. Dalam finance, we use a lot of us now use electronic banking, ya, whereby we use our debit card to pay, ya. Jadi we use online banking, so itu finance. Government untuk orang misalnya aduan-aduan, sekarang boleh buat online. Healthcare, ya. So kalau healthcare sekarang sudah semakin banyak digunakan, walaupun before pandemic pun kadang-kadang specialist itu tidak berada di hospital, tetapi doctors yang subspecialist ataupun junior doctor boleh communicate dengan specialist itu dengan menunjukkan misalnya X-ray, boleh berbincang menggunakan Google Meet ataupun Skype, ataupun ada sistem dia sendiri yang mana specialist tu boleh tengok laporan itu, dia boleh memberi komen, ya. Science, publishing, ya, a lot of music, reading materials, ya, travel. Of course lepas ini semakin ramai orang travel kan. Jadi nak kena tengok tempat apa semua. So before you go, you can read, you can see the pictures. So those are application of computer, and also manufacturing. Alright, this is an example of application of a computer in a car, ya. So a smart car, ya. Sekarang ni ada smart car juga. Car tu dia boleh tengok pressure, tire pressure, dia boleh ada cruise control, dia ada airbag, ya, yang connected to the pressure of the car. Dan kalau kita katakan car ni, we are going towards a driveless car, ya, a car without a driver. Sebab ada di negara-negara yang membangun, di Jepun, di Europe, ya, in America, they are now developing bukan prototype saja, tetapi sudah mula digunakan secara belum sepenuhnya di bandar-bandar tertentu. Ya, they have driveless car. Jadi kalau misalnya zaman pandemik ini sangat friendly lah driveless car ni. Kalau misalnya kita nak pakai nak pergi ambil Grab misalnya kan. So ada driver. Tapi with the driveless car technology, jadi dia boleh datang ke rumah tanpa ada driver. Dia guna GPS dan juga guna kamera, guna sensor
untuk memastikan dia berjalan dengan selamat dan tahu tujuan di mana. Ya, so those are future application of computer in the society, right? Okay, part of information system. So these are the 6 parts of information system. Jadi bila kita kata information system ataupun sistem maklumat, apakah dia? Of course, kadang-kadang bila kita katakan sistem maklumat, kita ingat komputer saja. Kita ingat hardware, ya. Kita ingat software. These are the benda yang nyata lah, benda yang sangat jelas, ya. Hardware and software. Tetapi siapa yang akan guna? So we need people. People are part of information system as well. And then now we use internet. And of course, when we are talking about information system, we have to have data. Data ni maksudnya maklumat, bukan internet tu. Kalau data telefon tu, itu internet. Ya. Tapi data ni, data yang kita proses di tempat kerja, itu semua data. And then of course, we need to have procedures, ya, cara penggunaan dia. Cara penggunaan ni termasuklah password, ya, who can use the system and so on. Alright. Okay, so that is topic 1. Can we proceed to topic 2? Boleh kita teruskan terus? Boleh, Boleh sir. ke? Boleh, alright, thank you. Okay, so we continue with topic 2, ya, the system unit. Nanti saya akan bagi kamu this slide. Slide ini saya combine semua untuk memudahkan saya control throughout the seminar. Saya juga akan bagi kepada kamu slide setiap topik itu, ya, topik 1, topik 2 yang biasa digunakan dalam kelas full time. Alright. So system unit, so these are the objectives of the topic. Okay, system unit type, ya. So kalau sini dia kata sini, all sizes of computer and mobile device have system unit, ya. System unit. System unit ini adalah sistem yang memproses maklumat, ya. Bahagian the computer component that process information is system unit. So you can have a desktop system unit, ya. Okay, desktop system unit here. Sorry, desktop system unit, ya. You can have a system unit for a laptop. Jadi itu common. Tapi jangan lupa, if you have a smart camera or digital camera, is also you have a system unit. For phones, okay, also you have a system unit. For a gaming unit, also you have a system unit. Even you have a smart music player. Also you have a system unit, a tablet and so on. Semuanya ada system unit. Bila kita katakan device itu device yang memproses maklumat, they will have a system unit. Okay. So if you are talking about watch, smartwatch as well will have a system unit. Because the system unit will interpret, the information, will receive information, will process information, will output information. Remember, IPO, input, process, output. Okay, that is the information flow, all right, or information processing. All right, so that those are different types of system unit. Jadi bukan dekat desktop saja ada system unit, but all of computer devices they have system units. Okay. So the first part of system unit is ini daripada desktop, dia ada system chassis. Ini dipanggil chassis. Chassis ni apa? Ini housing dia ni, ya. Jadi kadang-kadang orang panggil ini CPU ataupun system unit, ya. Tapi paling tepat kotak besi ni dipanggil chassis. Container that house the electronic components of a computer system. Okay. Lepas tu system unit juga akan ada microprocessor. Microprocessor here. And also it has a memory as well. Okay. So system unit
containing system electronic component, semua ni satu komponen ini dipanggil system unit. Ya. So this is system unit. The container itself is called a system chassis. Ya, container tu bukan system unit. Sebab container itu adalah rangka dekat luar tu saja. So that is called a system chassis. Jadi system chassis ni dia tak buat apa-apa, dia hanya simpan, ya. Bekas saja container. Alright. So now we can look. This is a system unit here. It says down here, the system unit on a typical personal computer consists of numerous electronic components, some of which are shown in the figure. The sound card, video card are two type of adapter cards. Yeah. So here you can see the system unit. Okay. Dari depan. Yeah, and then you can see the internal part of the system unit. Okay, dengan macam-macam card yang ada. Alright. So ini adalah microprocessor. Okay, microprocessor. Semua komputer akan ada microprocessor. Semua komputer juga akan ada memory. Alright. So this is the system board. Okay. Jadi system unit tu tadi semua sekali. Bahagian luar kalau kita talk about PC, we start with chassis. Lepas tu bila kita masuk ke dalam lagi, dia akan ada system board. Ya. System board ini electronic component attached to a motherboard. Ya, jadi system board nama lain dia adalah motherboard. Okay. Jadi dia macam satu papan whereby dekat atas papan itu terletaknya various electronic components. So this is the motherboard or system board. Ya. Jadi ni macam besar kan? Besar ni adalah di dalam PC or desktop. Ya. Jadi system board dalam notebook pun, ya, dalam laptop yang nipis pun akan ada system board. Tapi komponen dia akan jadi lebih kecil lagi. Smartwatch, ya, such a small electronic device or computer device also has system board. Our phone juga ada system board, ya. Jadi sekarang kalau telefon sekarang ni sudah tidak boleh buka kan. Kalau telefon dulu kita boleh buka nak keluarkan bateri apa semua. Jadi kita boleh nampak dia punya system board di dalam phone tu, ya. So the internal of a computer system or devices semua ada system board. Okay, other component of system unit. Jadi kalau kita tengok balik, kita start daripada luar tadi. Ini ada chassis, okay. Mana pula saya punya pointer ni? Okay, so ini adalah chassis. Kotak dia di luar. Okay, and then motherboard. Okay, motherboard ini biasanya warna hijau, kadang-kadang warna biru. Ya, jadi papan ini dipanggilkan motherboard or system board or main board. Ya, jadi di dalam dia ada microprocessor ataupun CPU dan juga ada memory. Ya, so in the computer. Jadi ini adalah desktop. Jadi kalau dalam smartwatch macam mana? Ada juga. Dia ada main board, dia ada microprocessor, dia ada memory. Kalau dalam telefon macam mana? Ada juga, ya. Main board, microprocessor, memory. Cuma kita tak panggil bekas dia tu chassis. Sebab telefon tu adalah the body of the phone itself. Smartwatch, the body of the watch itself. Ya, dia tidak ada chassis, ya. Alright, so now we look at the CPU. Okay, so you can see on top here, this is the illustration of a processor. Processor ni kadang-kadang dipanggil microprocessor, kadang-kadang dipanggil processor. But here what it shows to you is a processor is divided into two components. Yeah, the processor is called CPU. Okay, CPU. Okay, CPU. Yeah, CPU. So CPU is central processing unit. Yeah, okay, central processing unit. Okay, so CPU.
CPU. Okay, so CPU is divided into two parts, control unit and arithmetic logic unit. Okay, dan CPU ni dia communicate with memory. Okay, CPU is the brain, the brain of the computer. Okay, jadi kalau komputer kamu hendak memproses laju, maka CPU tu kena laju, ya. Jadi sekarang ni teknologi CPU ada banyak, ya. Dia boleh menggandakan, dia boleh seolah-olah guna banyak CPU tapi sebenarnya guna satu saja, ya. So this is the brain of a computer. If you are asked what is the brain of the computer, so the brain of the computer is CPU. Ya, because CPU process everything. Macam otak manusia, ya, semua benda diproses oleh otak. Ya, otak kita arahan itu, misalnya kalau kita rasa sakit, ya, tangan kita tercocok pin misalnya, ya, jadi tekanan pin pada hujung jari kita itu akan pergi ke dalam saraf kita, dia akan hantar ke otak kita, jadi otak kita lah yang akan bagi signal sama ada benda tu sakit ataupun tidak, ya. Jadi maksudnya macam mana tindakan itu diterjemahkan daripada maklumat yang diterima daripada badan pergi kepada otak, dan otak itu akan menterjemahkan, ya, dia punya maksud itu, adakah sakit, apa yang perlu kita buat dalam satu-satu situasi, ya. So this is the brain of human. So those are happening in the brain of the computer as well, ya, CPU. Alright. Then you can have memory, input-output devices, and storage device. Okay, so this is a machine cycle. Machine cycle involve what happened when you send information to the computer. Ya, jadi dia ada 4 cycle or 4 steps. Ya, 4 steps in a machine cycle. The first step is fetch. Fetch ni maksudnya ambil ataupun tangkap. Jadi macam maklumat tu dibaling ke dalam komputer, jadi dalam rangkaian komputer, jadi perlu ada unit yang akan ambil, tangkap, fetch, and then decode, menterjemahkan, and then it execute, menjalankan, and then at the end it store. Ya, disimpan maklumat tersebut untuk rujukan yang akan datang. Ya, so fetch, decode, execute, and store is the 4 cycle of machine cycle. Yeah, so fetch, you get the information, and then you understand. The computer will try to understand what is the instruction by decoding it, and then after the computer understand, so it execute, dia menjalankan. Lepas tu dia akan simpan. Okay, so fetch, decode, execute, and store. Alright, so this is just showing to you the different type of processor, ya, processor yang ada dalam komputer. Okay, sini kalau kamu tengok server processor, dia ada processor bernama Xeon, Itanium, Opteron. Desktop personal computer processor, Core i7, Extreme, Core i7, Core i5, i3, Celeron, Phenom, Athlon, Sempron. Notebook computer processor, Core i7, Extreme, i7, i5, i3, Atom, and so on. Ya, jadi kalau i7, i5 itu adalah Intel, ya, Intel Pentium. Dan kalau sekarang ni, kalau gaming computer, biasanya kalau misalnya kamu nak tengok what is the computer with the highest spec processor dia, terutama kamu akan tengok kepada gaming computer. Sebab game ini kalau yang terlalu complicated, dia kena menggunakan processor yang high end. Ya. Jadi ada gaming laptop yang sudah sampai i9 and so on. Ya. Jadi itu jenis dan keupayaan komputer itu. Lepas tu dia ada core, ya. 8 core, 6 core, ya. Baru ni kalau saya tak silap ada I watch Apple punya laptop tu, iPad ke, bukan iPad ya, Mac, laptop Apple, dia kata dia ada i10, Quad
10 core ya. 10 core. Jadi itu lebih powerful lah. Core ni kalau dari segi bahasa, core ini adalah isi ataupun dia punya pusat dia tu, core ya. Core di tengah-tengah dia tu. Jadi kalau 8, 6, kalau quad tu 4, dual tu 2. So kalau dual core dia ada satu chip tapi bersamaan dengan 2 chip. Dua processor. Kalau 8 core dia satu sebiji saja processor tu, tapi dia punya keupayaan ataupun kekuatan tu sama dengan 8. Jadi maksudnya dia lebih cepat ya, and so on ya. Jadi sekarang ni dia kata most today's processor are multi core ya, jadi lebih cepat. Dan manufacturer Intel and also AMD. Alright. So that is processor. This one is memory. So ni gambar memory dalam personal computer. Boleh dicabut ya, the memory chip taken from the memory slot in the computer. So there's a type of memory, RAM, ROM, flash memory. Okay, RAM RA ni random access, ROM read only ya, read only. Okay, jadi kadang-kadang student confuse RAM dengan ROM, which one is random, which one is read. Jadi ingat ni, RAM dia bermula dengan RAM, jadi dia adalah RANDOM, random. Jadi ROM adalah read ya. So read only memory and also random access memory. Okay, so these are the different type of memory. Jadi ini tadi dari segi three nama chip tu, RAM, ROM and flash. But in terms of functionality, we have volatile or non-volatile. Yeah, volatile memory type that lose the power when the power is turned off. Yeah, so that is volatile. Yeah, jadi kalau komponen yang volatile maksudnya bila kita switch off, power itu akan hilang. Bukan power, maklumat dalam tu akan hilang. It will be erased. Jadi bila kita turn on, dia macam seolah-olah bekas yang kosong. Kalau non-volatile, the device is not erased. Walaupun power off, kita on balik, kandungan dia kekal. Ya. Example of volatile memory is RAM, cache memory. Jadi CACHE itu adalah cache, and also virtual memory. Ya. So RAM is random access memory tadi. Ya. Contoh bila when your tablet ataupun your laptop or even your phone ya, dia macam lambat, lagging ataupun kadang-kadang rasa panas ya. So what you can do is you can restart your phone so that you free the volatile memory. Sebab kadang-kadang kita tak perasan dia ada banyak background programs ya, background apps yang kita buka, jadi dia membuatkan komputer kita lambat. Sebab dia semua apps yang kita tidak tutup itu, dia menghantar maklumat kepada memory kita, jadi memory itu dia penuh. Jadi bila dia nak proses tu dia lambat. Dia kena ikut queue apa semua. So that's why sometimes kalau ada problem komputer telefon kita misalnya, so one quick solution is just switch off, switch on. Maksudnya restart your device. Mengapa restart your device? Inilah sebab dia ada volatile. Volatile component ni maksudnya bila kita off, semua kandungan dalam chip itu akan dihilangkan, dan bila kita on, jadi dia bermula dengan kosong. Jadi kalau bila kita nak mula balik our software tu, dia tidak lambat ya, tidak penuh. Kalau read only memory and also flash memory are non volatile, jadi dia kekal, dia tidak boleh hilang. Misalnya maklumat-maklumat berkaitan dengan komputer kita, when we switch on our computer, when we switch on our phone, misalnya kita buka kan, bila kita buka saja, dia terus ada dia tahu apa nak buat ya. Bila kita tekan switch buka aja,
So the phone starts off with the operating system. Dia macam kadang-kadang keluar nama telefon tu, kemudian dia loading ini, loading itu. Macam mana telefon tu tahu? Padahal kita tekan switch on saja, because the instruction is kept in the read-only memory. Dan read-only memory ni tidak boleh ditukar oleh sesiapa. Jadi sebab dia dibuat semasa manufacturing, so the manufacturer put the instruction on the chip, and the chip is more or less macam seal, tidak boleh ditukar. That is ROM, read only memory. It is non-volatile. Jadi kena ingat, ini istilah-istilah penting dalam memory. Okay, this is an example of RAM. This is a chip of RAM chip. Okay, dalam dia ada circuit. Okay, another type of memory is cache. Okay, high speed area to hold the information. Read only memory. I have explained just now. Just like I have explained, it can be used when we want to start the computer. Okay, flash memory combine the feature of RAM and ROM, contain information about our computer. Okay, the next one is expansion slot card. Expansion slot. Maksudnya expansion ni macam kita nak buat, kalau kita biasa extend ataupun expand, dia lebih kurang sama lah. Kalau extend tu dia membesarkan, expand pun membesarkan jugalah. Extend tu menambah lah. So for example, we want to add more power to our devices. Misalnya kita nak tambah, misalnya graphic card kita ni lambat, kita nak upgrade, so we can change our card to a more powerful graphic card. So the graphic card will be slotted into the slot here. This picture show you the slot in a computer. Jadi ini slot warna putih ni. Jadi dia macam kita ambil card ini this is the card. Card itu dicucuk ke dalam slot itu, dan dia akan lekat di dalam slot itu. So another famous one is just like on our phone. Jadi ini di dalam telefon, you can expand or extend your capability of your phone, your storage, for example, by using a card, expansion SD card, for example, to be put in your phone, in your smart camera, digital camera. Jadi kita ada simpanan data tu dalam expansion slots and cards. So these things are called cards. Cards. Okay, jadi bahagian inilah yang penting tu, card tu. Alright. Okay. Bus line. Bus line ini adalah bus ini, maksudnya data, laluan data. Ini macam dalam gambar ni, ini adalah RAM tadi, RAM. RAM is connected to a slot dekat sini. Dia dicocok ke dalam slot. Okay, so when data is processed, so dia akan lalu wire pada motherboard itu. Jadi wire pada motherboard itulah yang dipanggil bus. Bus. So here you can see the bus width determine how many data or bit of data that can travel on the system board or on the motherboard. Ports, okay, ports ini lubang-lubang macam ni kamu biasa tengok. Mungkin sini tak nampak sangat, tapi kalau kita tengok ni di belakang PC, you can see different type of ports. Keyboard port, USB port, audio, video port, microphone, headphones. Pada laptop juga ada port, juga pada telefon pun ada port juga, so these are maksudnya laluan keluar daripada dalam komputer kita. So port, what is the usage of port? Port is to connect our computer device with external device. Contoh macam
kalau kita pakai earphone, ya, macam saya pakai earphone, so I connect my earphone to my port at my laptop. So when I want to talk as well, I use microphone. Yeah, I use microphone. So I connect my microphone to my laptop through the ports as well. Okay. Okay, standard port dia macam USB, Ethernet, HDMI, Thunderbolt. Yeah. Other type of port is SATA, MIDI, VGA, Firewire. Alright. So ni contoh USB, HDMI, Thunderbolt, Ethernet. Jadi ini semua ini adalah cables. Cables ini, ya, kita tengok hujung kabel ini berbeza kan. Jadi itu yang membezakan satu kabel dengan kabel yang lain, dan kabel ini dimasukkan, it is inserted into the port. Okay. Connect to external device to the system unit via the ports. Okay. So this is TV tuner, power supply, okay, for our phone, for our laptop, okay. Jadi phone sekarang ni ada yang apa, wireless power supply, ya. Jadi banyak teknologi baru, ya. Alright, so electronic data and instruction, data is sent to a computer using a digital signal or analog signal. Jadi digital signal ni macam ni. Dia punya bacaan dia ada 1 dan 0 saja, ya. It has 1 or 0. Ya. Jadi 1 misalnya sini, bila 1, lepas 1 tu dia 0, jadi dia turun bawah. 0, 0, 0, 0, lepas tu the next one is 1, dia naik atas balik. 1, 1, sorry. Lepas tu dia pergi 0, turun bawah balik, and so on. Tapi analog signal, dia ada S shape or sine wave. Ya, jadi dia tidak ada 1 or 0. Kalau macam ni tadi dia sharp. Ya, dia daripada 1 pergi 0, 0 pergi 1 misalnya. Ya, jadi this is the analog signal. And also digital signal. Our computer devices, ya, computer use digital signal. Sebab tu dinamakan digital device. Yeah, because our computer, it communicate in digital, using digital signal. Alright. Numeric representation, sebab komputer menggunakan 1 and 0 sebab dia digital, jadi dia memerlukan numeric representation untuk mengenal pasti ataupun membezakan data-data yang diterima. Example is ASCII, EBCDIC, and Unicode. Alright. Okay, kita take a break for 3 minutes, boleh? Okay, sir. Alright. Boleh, take sir. Sekejap. 3 to 5 minutes. Nanti kalau ready, kita ni, ya. Okay, let me
Okay, hello. Can we continue? Boleh sir. Yes, sir. Alright, okay. So we will continue with Unit 3. Okay, jadi macam laju sikit hari ni. So tak apa, asalkan kita dapat habiskan ni dulu. Yeah, that is the most important thing. Okay. Okay, so Unit 3 is input and output devices. Yeah. Jadi Unit 1 tadi introduction to computer system. Unit 2 is a system unit. Okay, kita tengok kepada dia punya microprocessor, everything. Tadi ada soalan, jadi nanti kita pergi kepada soalan pasal HDMI. Saya dapat sempat cari sikit maklumat tentang HDMI tadi. Okay, but now we go to input-output devices. Yeah, input and output device. Peranti input dan output. Alright. So these are the learning outcomes to okay, sorry, apa ni? Apa? Sekejap dia terkeluar ni pula. So okay, okay, sekejap ya. Sekejap, saya setting sekejap PowerPoint saya ni. Okay, let us continue. So now we are going to look at input and output devices. So these are the learning outcome. You need to define, describe, recognize, yeah, and so on. Okay, so we have seen just now the input and output devices. They are connected to our computers. Again here, I put the IPO. Yeah, IPO. Do you still remember apa IPO tadi? Input processing output. Okay, good, very good. Yeah, IPO is input processing output. So those are the information processing cycle. Yeah, jadi komputer ataupun device ni ambil input, dia process dan dia produce output. So IPO. Yeah. Alright. So input devices. Okay. So here we can have a look here. Input devices bring data in the computer system or computer memory for processing. Jadi data masuk ke dalam komputer untuk diproses, ya. Termasuklah keyboard, kamera. So webcam ini, contoh webcam, ya. Sorry, webcam. So if we see the webcam, yeah, here, the webcam here is used as an input device, ya, sebab dia capture gambar, bawa masuk ke dalam komputer. Microphone also input device, ya, jadi bukan output device. Alright. So what is input? Input device include keyboards, ya, mice ataupun mouse, pointing devices, scanning devices, capturing image, and also audio. Yeah. So these are different type of keyboards. We can have virtual keyboards, yeah, on our
smartphones or on our tablets, yeah. And these are various keyboard dekat situ, disenaraikan situ. And then pointing device, you can have mouse, touch screen, stylus. Stylus ini adalah pen, ya. Secara stylus is a general name for pen that you use to write on a touch screen, ya. Game controller. So these are pointing devices. Okay. Mouse type, ya, optical mouse. Kebanyakan mouse hari ini adalah optical. Maksudnya bila optical ni dia menggunakan teknik ataupun teknologi lampu, ya. Wireless mouse, touchpads are also type of mouse. Kalau mouse lama-lama dulu yang pernah bekerja ataupun guna mouse yang lama, dia ada ball. Dia pakai bola getah di bawah dia. Ya, jadi from time to time kamu kena buka bola tu, dah bersihkan sebab debu banyak lekat pada bola tu. Sebab itu saintis buat research, dia come up with this optical mouse. Lebih mudah lagi digunakan daripada ball itu. Touch screen, ya. Bila ada touch screen, dia akan ada stylus, ya. Alright. Gaming controllers, okay. Untuk yang main game, ada macam-macam controller untuk game, ya. Scanning devices, you can have scanner, ya. Different type of scanner. Jadi macam temperature scanner, ya, dekat kedai-kedai ataupun kita boleh beli sendiri. Those are also input devices, ya. Kalau macam temperature scanner yang ada di supermarket, ya. So it is an input device sebab maksudnya kita punya dia baca kita punya temperature, lepas tu dia ada output. Kita boleh tengok monitor dekat situ berapakah suhu kita dan dia pun ada suara keluar. So that is also an output. So temperature scanner dekat kedai tu dia adalah input and output device. Okay. So card readers, okay. Credit cards, bank cards, other type of cards, ya. Barcode readers, okay. Ini banyak di supermarket dan juga kita boleh gunakan di telefon kita untuk baca 2D code, ya, ataupun QR code, ya. These are barcode readers, ya. Alright. So next is character and mark recognition readers, ya. Kalau dulu ujian ABC tu dia boleh pakai optical mark recognition, OMR, ya. Dan dia boleh untuk baca signature, sahih ataupun tidak signature tu. Jadi adalah this character and mark recognition readers. Okay, RFID adalah satu chip. Okay, jadi ini adalah microchip RFID. Before that, what is RFID? RFID is radio frequency. RF itu adalah radio frequency dan I itu adalah identification. Okay, radio frequency identification. Okay, so RFID ni dia ada satu microchip macam gambar dekat sini dan microchip itu menghantar signal. Dia bukan chip yang biasa saja, but the chip send signal dalam bentuk radio frequency. Ya, lepas tu dia akan ada komputer yang membaca chip tersebut dan boleh menerima arahan daripada chip tersebut. Ya, salah satu dan ini penggunaan dia macam-macam sini disenaraikan di sini. Contoh dekat sini, ya. Tracking times of runners in a marathon. Jadi kalau misalnya marathon ataupun perlumbaan, ya. Sebab tu kalau kita tengok misalnya sebelum ni kita ada tengok Olimpik kan, kita ikut Olimpik. Dan bila kita tengok dia punya masa tu, ya, misalnya pelari tu dia boleh timing masa bukan saat, millisecond. Ya, millisecond. Dia boleh differentiate in millisecond. So macam mana dia membaca tu? Bukan pakai mata tetapi menggunakan satu teknologi RFID. Jadi maksudnya somewhere dekat pelari itu dia letakkan chip. Jadi pelari itu bila dia melalui garisan penamat itu,
maka chip itu akan menghantar signal. Jadi signal itulah yang menentukan tempoh larian pelari tersebut. Alright. Dan banyak-banyak lagi penggunaan RFID. Okay. Jadi contoh ni adalah pasport, okay, dekat immigration boleh guna RFID, okay. So asalkan dia ada chip that can produce a radio frequency, alright. Okay, NFC is using RFID technology. Jadi kalau kamu tengok sini gambar sini. This is very familiar. Maksudnya ini adalah kalau kita pakai wave untuk bayar misalnya di supermarket, ya. Kita tak pakai pin tapi kita lalukan saja. Kad kita berdekatan dengan device itu dia boleh baca. Sebab apa? Sebab chip dalam kad tersebut menghantar ataupun mengeluarkan signal yang dinamakan radio frequency, and the computer or the reader tu dia identify the radio frequency. Alright. Okay, so that's the end of our chapter. Okay, jadi marathon juga kita ni. So untuk Microsoft Word Lab, jadi saya akan bagi kemudian manual dan juga video reference. Video ni video orang lain tapi you can refer to that video to understand more, tapi dalam manual itu sudah ada arahan, ya. Jadi Microsoft Word Lab ini kamu tak perlu, dia akan ada exercise tapi that exercise is not mandatory, tapi yang kamu perlu buat nanti adalah theory assignment, ya, theory assignment. Jadi akan ada arahan lah later. Jadi kalau ada apa-apa soalan, we can discuss in I discuss in you future, ya, ataupun dalam WhatsApp pun boleh juga, ya. Alright, so okay, so that's all for our class. Jadi sebelum kita bersurai, saya tunjuk sikit ada soalan tentang RFID tadi. Okay, sorry, bukan RFID, HDMI, ya, HDMI. Jadi first of all saya nak tunjuk mana tadi yang saya jumpa tadi, ya. Sekejap. HDMI cable. Dekat sini boleh cari dalam Google. Okay, let me open my share my screen sekejap. Okay, I share my entire screen. Okay. Okay, you can see my screen situ. HDMI cable. So what is HDMI? Jadi dia kata sini, HDMI is stands for High Definition Multimedia Interface. High Definition Multimedia Interface. Ya, sebab tu HDMI ni digunakan biasanya untuk bila dia ada, misalnya kamu nak pakai projector, HDMI, connect to a TV, HDMI, ya. So dekat sini dia ada tunjuk this website, what is the HDMI connector, ya. Jadi ini HDMI connector tu, ya. Jadi di sini ceritakanlah bagaimana the HDMI connector, ya, the type of HDMI connector, and it is for high definition, ya, HD. Ya, jadi maksudnya bila HD ni maksudnya banyak maklumat, ya, yang akan melalui peranti tersebut, that device. Alright, so okay, so that's all. Okay, that's all for our seminar today. As I mentioned, I will share all these documents to you. Okay, so any feedback or any problem, yeah, you discuss in our WhatsApp group, yeah.
Again, very important, do not forget to register your attendance ya dalam U-Future. Kalau ada masalah, you mention to me, okay, straight away so that I can update your attendance there. Alright, so that's all for today. Thank you very much. I know it's been a long day for all of you. Ya, daripada pagi tadi ada kelas sampai petang. Tapi for me, it's important for me to finish all the 3 supaya nanti bila kamu baca sendiri, kamu dah boleh faham ya. Alright. Okay, so any question? Just post a question in our WhatsApp group. So let me stop the recording. Alright, and I will also give you the recording for you